Mag's ja eigentlich, Hannah. Machen wir mal so. Ab und zu mich nicht aus. Ich spiele sehr oft, mich bestens sehr oft Videospiele. Oh ja. Ich bin so slow. Der interaktive Film Heavy Rain. Ja, ich wollte erst mal duschen. I better take a shower and get dressed before I go downstairs. Er denkt nicht. Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime, and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Das ist ehrlich gesagt ein schöner Einstieg hier, Heavy Rain zu zocken, bevor Detroit bei mir ankommt. Beyond Two Souls will ich eigentlich auch zocken, wenn ich das Spiel irgendwie gruselig finde. Aber ich bin auch die Obermuschi, was sowas angeht. Hallo Vogel. Ich will ja dich töten. Nein, natürlich nicht. So ein kleiner Vogel. Okay, guck mal. Erstmal duschen, dann putzen wir Zähne. Nicket. Ah, schöne Musik. Ich mag diesen Stil von Spiel. Das ist nice.
Es ist schade, dass es diese Spiele eigentlich nur so auf der Playstation gibt, aber ja, jetzt habe ich ja eine, also. Was gab's? Heavy Rain? Beyond Two Souls? Das ist ja der Sport, ey. Gab's da noch was? Ich weiß es gar nicht. Gib mir mal eine Sekunde Zeit, ich will das nochmal nachschauen. So, Quantic Dream. Schon Fahrenheit war das erste, aber das habe ich gespielt, das ist ja noch hier vor der Zeit. Genau, Heavy Rain, Beyond Two Souls und jetzt Detroit. Also wie gesagt, auf Detroit freue ich mich megamäßig. Kann ich gar nicht wirklich in Worte fassen. Wie gesagt, ich habe mir extra eine Playstation für Detroit gekauft. Und zum Glück halt hier auch diese Spiele enthielt. Wunderschön. Wir rasieren uns auf jeden Fall. Stoppeln müssen runter. Haben wir einen Rasierer hier? Also, sehr gut. Holy shit, ey. Warum lassen Sie doch den Wasserhahn laufen beim Zähneputzen? Das ist für mich absolut unverständlich. Eine Wasserverschwendung. Das soll jetzt nicht laufen. Du musst doch anmachen, wenn du brauchst, und wieder zumachen. Sorry, aber ich mag's sowas nicht. Ich mag keine Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Oh, das ist gut. So, ziehen wir uns an. Ich liebe die Langsamkeit dieses Spiels. Das gehört auch zu so einem Spiel dazu. Ich finde es geil, diese Momente der Langsamkeit. Das ist herrlich. Ich finde es herrlich. Nothing like a refreshing shower. I almost feel awake. I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. Auch nochmal abpissen. Ehrlich. Toiletten benutzen. Das ist eine ganz wichtige Sache in Videospielen. Oh Gott, ich freue mich richtig so auf Detroit. Kinderzimmer? Kinderzimmer. Was ist das? Oh, jonglieren. Und ich üben hier. Oh, fuck. Nein, ich bin so dumm. Nochmal. Korrekt, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Darum sage ich ja, ich übe ein bisschen. Hier
warm zu werden. Meine Playstation ist... Ich bin halt nicht so familiar mit der Playstation. Ich will mal kurz schauen, was für Trophäen es gibt in dem Spiel. Gleich wieder da. Na gut, eigentlich müsste es Trophäen geben, oder? Wer weiß, wer weiß. Oder auch nicht. Weiß nicht, gibt es Trophäen? Ich muss mal schauen. Bin ich schon wieder am Googlen. Heavy Rain. Ich will mir alles anschauen, aber na gut, ich will auf jeden Fall arbeiten. Wo ist mein Arbeitszimmer? Stimmt unten. What the fuck? Nice day outside. Maybe I could squeeze in a little garden time? Na, I don't think so. Wir machen das in unserer Arbeit. Wenn ich mein Arbeitszimmer finde, zumindest. Was ist dies? Architektur. Da drüben ist mein Arbeitszimmer. Let's get some work done. Geil. Geiler Typ. Nice. Aber Perspektive. Ja, guck sich das an. Das nenne ich Architektur. Herrlich. Und noch mehr arbeiten? Ah, stimmt, das war die Holding-Sache. Nice. Kann ich das noch besser machen? Feldarbeit.
Oh Gott. Liege im Bett und ich shake mich durch. Wir machen das hier fertig. The plans are coming along nicely. Should be finished by Monday. Nice. Oh, sieht gut aus. Ah, Familie? It's almost lunchtime. Grace and the kids will be back any minute. I'm thirsty. Should be some orange juice in the fridge. Wo ist die Fridge? Da drüben ist die Küche, oder? I hope Grace found a present for Jason's birthday. Finished. Now I can relax and seize the day. Yay! Oof, it's stuffy in here. I should get some fresh air in the garden. Beautiful. I love it. Mein Sinn von Gemütlichkeit. Der Orange Juice sollst du trinken, ne? So ein Karton muss ordentlich geschüttelt werden. Finish it. Back in. Tortilla. I could go for a cup of coffee. Na gut, mein Freund, ich gönne dir dein Koffein. Aua, aua, aua. Wie kann man den Kaffee so heiß trinken? In den Abwasch, Junge. Was ist denn das? Maybe there's something on TV. I could just relax on the couch until Grace and the kids come back. Ja, schön auf den Boden zurück. Du Tier, du. Die Couch, TV. Klingt nice. Ich weiß, wo die Couch ist. Ist das die Couch? Ist das der TV? Ah, jetzt kommen sie. Emily. Nice. Hey, take it easy, you're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? 10 years old, that's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? Nein. And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? Natürlich. I'm coming. They've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day been? Managed to get any work done? Work. I made some pretty good progress. I've just got to work on a few more details, and then I should be ready to present the plans to the client.
Ugh, I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? There should be plates in the living room cupboard. No problem, leave it to me. Das ist für dich That alles. door's always sticking. Give it a big tug. Ich werde diese Controller wegwerfen irgendwann bei diesen Moves. That's the set my mother gave us. Be careful, okay? Don't worry, I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Kann man die einfach auch wegschmeißen? Oh Gott. Nicht schlecht Lust, jetzt einfach mal boom, basch, die Teller runter zu machen, aber ich will es machen. Wie ein verantwortungsbewusster Erwachsener tun. Sehr schön. I think I'll go outside and play with the kids. She's more goddamn beautiful with every passing day. Ja. That's it, I'm free as a bird. Hey, 5 minutes, boys, okay? After that, we've got to eat because your friends are going to be here Okay, we promise, Mom. Who wants to go first? Me first! No, me first! Easy, fellas, you can both have a turn. Me first! Me first! No, me All right, Jason, let's do the helicopter. It's my turn now, it's my turn! Oh ja, großer Junge. Okay, Sean, get ready. Here we go. Ui. Ui. Wir fliegen. Vorsicht. Ja. Come on, Dad, show us how strong you are! Big muscles! Be careful, hang on. Oh ja, Kids. Strongest daddy in the world. Ah, applaudiert mir, ihr Gesellen-Latein hier. Ich werde gewinnen. Ein Perfektionist. This time you're done for. You're gonna pay for all your crimes, evil. Oh, ich bin der Böse? Ah, surrender, weakling. Say your prayers. Come on, Jason! That's nothing. Jason, Barely watch a out! scratch. Oh! Attack, attack! Yo! Okay. Yeah, that's great! Yeah, Jason! Oh no. Whoa! Come on! Jawohl. Yeah, Jason! Continue! Yeah, good! Watch out! Yeah! Ha! Ha! Go, Jason! Yeah! Whoa! Yeah, good! Yeah! Whoa! Yo! Yeah! I got you. Yeah! Yeah! Ha! Ha! Food's ready, kids. You coming in? We're coming! Halb tot geprügelt.
Ups, sorry, Vibe. Ich bin ein bisschen dumm. Was? Ach, verdammt! Oder? Ah! Sean? Lunch is ready. I'll go get him. Und? Why isn't Sean at the table? He should be around here somewhere. Aber hier... Nicht in meinem Arbeitszimmer oder etwa doch? Schon. Ich habe noch ferngesehen, aber bestimmt bist du mit dem Origami-Killer. Ist sie schon? Oben etwa? Bestimmt oben. Spielt im Kinderzimmer. Ethan, please get Sean now. The meal is gonna be cold. Bin doch schon da, also unterwegs. Kann ich ihn mal rufen? Nach dem Bengel. Ja, hier ist er. Sean? What's up? It's Merlin. He's dead. He's dead and it's all my fault. Was? Du Arschloch. God, Sean, of Achso, course it's nee. not your fault. Du bist nicht deine Schuld. I'd give anything if you could come back to life. You know, Sean, there's some things which just have to happen. Even if you don't want them to. It's not fair, Dad. It's not fair. I know. I know. We know, Sean, we know. Ach, das ist schade, dass ich die Story schon kenne. I'd like to have a quick look at some shoes for Sean. Can you watch Jason for a minute? I promise, he won't be long. Sure, no problem. Jason! Ich liebe diese ikonische Szene. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. Jason, ne? Motherfucking Jason. Ich kann noch 10 Minuten Fernsehen. Was kann ich denn machen in der Zeit? Nach oben schauen? Oh, come on. Das ist schon leicht. Herzzerreißend. Es ist dunkel. Sieht schön aus. Mal runter machen. Das ist mein Schlafzimmer. Das Großhaus ja verkauft haben, weil wir jetzt wahrscheinlich für 2 Häuser zahlen. Typisch, typisch. Immer der Papa. Das Badezimmer. Oder ja. Immer noch Architekt.
Also erstmal gucken, was das Kind zu essen bekommt. Arbeiten können wir doch später. Ja. Das ist eingezogen, wird noch irgendwie unfertig. Naja, das haben wir jetzt garantiert um 7. Jetzt gibt es was zu essen. Jetzt auch bald ins Bett. Oder war noch was ich mir anschauen wollte? Was ist das? Was ist das? When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. Holy shit. Foreshadowing much. Do you want me to get your dinner? Oh yeah, I'm really hungry. Okay, I'll go see what I can find. I'll call you when it's ready. Right. Dann zeigen wir mal unsere Meisterkoch-Attitüden. Da habe ich doch Mikrowellenessen gesehen. Oh, Chicken ist gut. Ist schon spät, oder? Hey. You can come now, Sean. Your meal is ready. I'm coming! Fast um 8. Viel zu spät dran. Sitze ich am Tisch und stammel hinter wie so ein Maniac. Ist auf, John. Musst ins Bett. Und schauen, den Abwasch mit dem ganzen Essen. Amerikanische Teile haben ja irgendwie eine Müll zerkleinere mit ihrem Abwasch. So schon. Muss ich gar nicht hinsetzen. Oder? Liegt da Müll auf der Couch? Ja, 8:45. Ab ins Bett. Come on, Sean. It's time for bed. I'm not tired yet. Can I stay up a little longer? Nein. Now, that's not very reasonable, is it? You have school tomorrow. You have to get some sleep. All right, I'm going. Are you coming with me? Go Natürlich. brush your teeth and put on your pajamas. I'll come up. Ist das Müll? Ja, sehr sinnvoll, jetzt das Licht anzumachen.
Pinkelkind. Pinkel. Das ist eine trübe Atmosphäre. So, Zähne geputzt schon? Keine Gedanken? Good night. Good night, Sean. My teddy! I haven't got my teddy, Dad! You must have left it somewhere in the house. Do you have any idea where it could be? No, Dad. Please, I can't sleep without him. Tut mir leid, nichts zu bad. All right, I'll have a look around and see if I can find it, okay? Klo? Unten haben wir nirgendwo gesehen. Das heißt, vielleicht ist er im Arbeitszimmer. Ja. In meinem Zimmer? Und der nicht, oder? Hier war ich doch gerade auch. Unten irgendwo. Kann keiner hier auf der Playstation mal ein bisschen schneller laufen? Wo ist der Teddy? Wo ist das? Moment. Wart unten, 2 Meter, ey. Das ist nur ein Scheißhaus. Nur ein Waschbecken. Was ist das Teddy? Das ist er doch, oder? Herrlich. Vater des Jahres. Und schon 10. Das Kind hat sein Handy nicht. Kann nicht pennen. So schon. Thanks, Dad. Of course, Sean. Of course. Good night, Sean. Night. Dad, Yeah? why do you look so sad? I think I just need some time to get back to the way things were. You know, Dad, what happened to Jason wasn't your fault. Ich weiß. Good night, Jason, Sean. Spaß. Braves Kind. Komm, Kuss. So macht man das. Und, wir arbeiten noch ein bisschen. Oh no. Origami.
Carnaby Corner North. Happy birthday! Alles versteckte Trophäen. Meine Antwort habe ich jetzt schon. Das letzte Kapitel mit Scott Shelby habe ich leider verloren. Dummerweise. Eigene Dummheit, aber scheißegal. Inches. 0,68 Inches. Irgendwas 1,4 Zentimeter. 14 Millimeter. Ist gut, alles okay. Eines oben. Ach ja. Sie nennen mich den Nieser der Nation. Reporters? Already? Huh. They seem well informed. Yes, Jill. A body was found here on this patch of wasteland early this morning. The police are still searching the scene. God, my hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Of course, everyone's wondering if the body is that of Jeremy Bowles and has the Organa killer struck again. Goddamn rain. Hasn't stopped pouring since I arrived. I'm really gonna love it here. I'm Brittany Sanders for ICN. I noted that name somewhere. What was it? Blake. Lieutenant Carter Blake. Yeah, that's it. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. Thank you. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Video memo recording, Agent 47023, Norman Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m.
I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Thanks. Verstehe. The crime scene is compromised by all these people. I doubt there'll be many clues left, if there were any to start with. There's a railroad track near where the body was left, same as all the other victims. Okay. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Alles klar. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. I'm soaking wet. The body is still here. I've got to find Lieutenant Carter Blake. The body is still here. Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me you'd be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jaden? So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. Do you have any leads? My men are going over the scene with a fine-tooth comb. If the killer left anything behind, we'll find it. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it? Yes, Lieutenant. There are a lot of people on the crime scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues? You don't find proof sitting behind a desk. We're not in the habit of trampling things into the ground, even if we're not in the FBI. No, of course not. That's not what I meant. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no problem. I understand. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. Lousy weather, huh? Does it always rain like this? It rains every fall. Doesn't it do that where you come from? Well, yeah. Yeah, of course. Mhm. Pretty chilly, huh? Is that a coffee you're drinking there? There's some in the thermos behind you. Help yourself. When did they find the body? Excuse me, but who are you exactly? Norman Jaden, FBI. If you want to ask questions, you should speak to Lieutenant Blake, sir. Okay. Lass mal einen Kaffee trinken, machen nicht. Das Gefühl, es sind Mücken wieder da. Ich hasse Mücken.
Na gut, let's go. Harry, comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound on the right thigh. Blood analysis suggests it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. Okay. His face is covered with mud, like the other victims. A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. An orchid was placed on the victim's chest. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. Harry comment, sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Dead cat. The FBI doesn't keep files on dead cats. Not yet. Harry, counting. Orchid pollen detected. Probably from the flower left on the body. I'm heading back to the office. You staying? Yeah, I'm gonna have another look around if you don't mind. Take all the time you want. Was soll ich tun? I'm related to the investigation. Harry Cameron, sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland.
Very common. Pollen particles disappear in the tall grass. It's probably leaving a trail. Harry comment. Traces of blood on the railroad track. Analysis confirms it comes from the victim. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers. Harry comment. There are traces of blood on the fence behind the railroad line. It comes from the victim. The killer came this way with the body and probably grazed it on his way through the fence. There's a good chance that they're the killers. Very common. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. I think I've seen all there is to see. Come on. What? One or two.
Jo. Zurück in den schweren, schweren Regen. Und wir machen direkt weiter. Ja, 3 Uhr früh. Telefon. Ne, ich war mit dir. Ich mag einfach die Atmosphäre in diesem Spiel. Kurz Pause machen, weil ich muss mir ein Getränk holen. Um mich aufzupumpen. Upp. Heute gibt es einen Mountain Dew. Habe ich rausgefunden, gibt es bei Kaufland bei mir. Und das freut mich sehr, muss ich sagen. Gesund ist es zwar null, aber holy hell, ich finde das Zeug schmeckt echt gut. 246 Kalorien pro Flasche. Holy fuck. Alles Zucker. 30,6 Gramm Zucker sozusagen. Also auf 100 Milliliter 12,2 Gramm Zucker. Das ist ein Berg Zucker. Goddamn insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. If I try to stay busy, it might actually help me get to sleep. Wo muss ich hier hin? I shouldn't take those damn pills again. A hot drink is what I need. A hot shower. That'll create the magic of sleep. Probably. I really need sleep. How hard can it be to fall asleep? Gute Frage. Maybe I'll go to bed and give the sleep thing one more shot. Was für ein Waschbecken? Übel edel. Natürlich muss eine Toilette benutzt werden. Machen wir auch nicht. Sehr schön. Komm schon, nicht so Klopapier nachwischen. Und schon mal Hände waschen. So, Hot Shower hat sie gesagt, würde sie freuen, dann trinken wir den Kakao.
Müssen wir sie wirklich selbst ausziehen? Even hat das von alleine gemacht. Hä? Ich bin vibriert. Das ist witzig. Ich wollte schon sagen, was eine plakative Aufnahme wäre das gewesen. Lass die alle auch ein bisschen hier Wasser genießen. Ich genieße den Anblick. Was soll ich lügen? Oh nein, eine nackte Frau, das ist ja, oh, wie plakativ. Nein, nein, gefällt mir, finde ich okay. So eine Masturbationsbewegung durchführen, wie sich's gehört. So, der Controller hat schon auf jeden Fall was davon. Schöne Brüste. Ja, Höschen an. Und das Top. So. Oder wo ist das? How do I look? Amazing. Amazing. Tatsächlich aber von 2010 ist das Spiel. Es hat grafisch noch was auf dem Kasten. Also die Gesichter sehen teilweise im heutigen Blick ein bisschen komisch aus, aber an sich. Was? Ah, das war eine Pille, die ich nicht mehr nehmen wollte. Wusste ich ja nicht, dass das eine Pille jetzt war. Ich wollte wissen, das Licht aus. Ein heißes Getränk, meinte sie. Würde sie noch inspirieren. Wenn ich mich hier hinsetze, was passiert dann? Wahrscheinlich nichts. Ah, komm hoch mit dem hier. Oh! Also ich will nicht lügen, ich weiß, was passiert. Ich habe mich trotzdem gerade erschrocken. Ich sagte, wenn sie busy bleibt, dann... Kann ich jetzt busy bleiben am PC? Kann ich was Busyes machen? Ne? Fuck. That scared me. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Raus, Hilfe, raus. Asshole! You never take me alive! Au, Arschloch! You fucker! You fucking serious? Noch einer. Na klar, hier Gifttränke-Rape. Verpisst euch. Oh, Baby. Are you serious? Oh, shit. Oh, fuck. Fuck you.
Oh fuck! Oh fuck you! Jetzt wird hier übelst Martial Art ausgepackt. Fucking hell! Shit! Oh, holy shit! Oh weh. Was eine Sequenz. Alter Schwede. Ich bin halt nicht so vertraut mit dem Gamepad. XY, bei Xbox wusste ich es direkt, aber... Was eine Sequenz. Zurück zu Ethan. Ernsthaft, Leute? Kämpft vor meinem Haus hier rum. Die Aufnahme wird furchtbar klingen, das weiß ich jetzt schon, wegen dem gewaltigen Echo, aber mir ist es egal. Ich freue mich trotzdem, dass es da ist, die Aufnahme, dass ich mir irgendwo noch mal anschauen kann. Wie ich mich gefühlt habe beim ersten Mal Heavy Rain. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. Ach Mann. I have to get out of here and find out what this ticket is about. Kann ich hinten raus? Nix, ne? Sehr ich in selben Zustand. Dass ich mit irgendwelchen scheiß Reporterhorden auseinandersetzen müssen. Das lege ich jetzt einfach mal fest, dass ich das nicht möchte. Für nervige Bastarde. Die Supporter oder die mich beschuldigen wollen, ich weiß es gar nicht auf jeden Fall, ich will es gar nicht wissen. Ja, das sind Kamerateams. Okay, Ethan. Allerdings irgendwelche Spezialphobien.
gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Oh, Vater. No time to waste. I need to find out what's in that locker. I can't make it. Too many people. Too many people. Ein. Das wird Nathan. Ethan. Was ist das sicher? Komm, Ethan. Oh no. Was ist eine scheiß Halluzination? Jason! Alle fallen sie tot um. Jason! 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 Nein, wir doch eine Illusion hinterher. Jason! Jason! Komm, wir töten sie alle, ist scheißegal. Oh Mann, Halluzination, Panikattacke. Oh Mann, Ethan. Okay. Schönen guten Tag. Line 18, box number 3. Okay, 1803. Made it. I made it. I managed to get through the goddamn crowd. A nightmare. The whole thing was just a fucking nightmare. Jason is dead. The lockers. Now I've got to find the right one. Soll es nicht scheitern. 1803. Ja doch, gut. Gut. Line 18, box number 3. Am I stupid? Da, ist doch Reihe 18. Zu erwarten.
Und hier ist 18. Das heißt... Müsste die hier sein. Oh, bitch. Origami Pimmel. Nur ist, was wir haben. Medikamente. So, okay. Diese Box ist entscheidend für uns. Waffe. Was ist das? Schwein? Bär? Ein Bär. Courage to save your son. Alright. Sean. Where are you? I'm so cold. Dad! Dad! Wie gemein das auch ist. Okay. Verstehe.
go. The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts, to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life at stake here. Continue, Jaden. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims are drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? Ziemlich groß, leider. For the moment, about 10 square miles. Oh, great. Must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, we gotta get off our asses and find him. Und wie? The killer is no ordinary murderer. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it in some school book? I came here to find a killer. And that is exactly what I'm gonna do. With or without your help. Fucking asshole! That's enough! Was ist denn Blake für ein Wichser? You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Ja, da war schon mal Informationen, das ist nochmal klare Informationen. Blake. No answer. We waste our time coming here. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. There is now. I'm not sure that's entirely legal. Call the cops. Holy what? Wenn denn jetzt schon beschmiert? Das ist Psycho-Scheiße. Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. He
was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. In dieses Haus hier. Ja, ordentlich durchsuchen. Alles voller Medikamente. Zum Beispiel schon erster Eindruck. The walls are covered with writing. Quotations from the Bible. Bücher. Kerzen. Pillen. All the signs of a mystical obsessive neurosis compounded by a persecution complex. It's stifling in here. Those windows haven't been opened in years. The guys taking a break from reality holed up here in this crazy apartment. Shit. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. All day. Was there anybody with you? No. No, I was alone. Where do you work, Nathaniel? Do you have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. Why all the crucifixes? You afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak that name. What does he say to you, Nathaniel? Blake, what are you doing? I can't talk about it. You mustn't talk about it. He orders you to go and find new prey, doesn't he? That's enough! He needs Leave him more alone! and more! No! Reicht, Blake. You mustn't mention him. You'll bring him here. He told you to go and find that kid in the park. Shit! The voice You out of your mind? all night long. You wanted them to stop, didn't you, Nathaniel? Stop! Kein Gespräch. Stop! That's enough! So you obeyed them to make them stop. I've got to do something! When you drowned him, isn't that right? No! Stop! Stop! You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? Hör sofort auf! You are the Antichrist. Put down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father in hell. He is the son of Satan. He was sent to earth to destroy us. For Christ's sake, shoot! Nein. Calm down, Nathaniel. Nobody here wants to hurt you. Put the gun down. Lieutenant Blake is going to leave our planet right now and return to the realm of shadows. Creature of darkness, I do beseech you to return to the realm of shadows and leave our Nathaniel in peace. Team,
You shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. Concentrate on my voice, Nathaniel. Listen only to my voice. Christ all powerful, defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God Almighty manifest the power of his empire, and may divine power cast Satan and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths of hell. Keep calm. Everything is gonna be fine, Nathaniel. Back away, slowly. Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Alter Schwede. Put your hands on your head. Turn around. Blake. Motherfucker! In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. Okay, freak, the show's over. You're under arrest. Holy shit. Pretty damn cool under the circumstances. I would've just shot him. Ja. A gun isn't the answer to every problem, Blake. Motherfucker, Blake, Maybe ey. not, but most of the time it helps. Ja, es hilft, das will ich gar nicht bestreiten, aber fuck you. Das ist intensiv. Ah, das war geil. Alter Schwede. Oh, ich hab Gänsehaut. Haha. Holy fuck. Ah, Scott Shelby. Neugierde. Ja, auch nicht so Sinn dafür. Erstmal die Vortür und klopfen und so. Höflichkeit. Was macht er mit seiner Hand? Hallo? Oh. Damit. Muss ich jetzt einbrechen, das Baby auf den Arm nehmen? Das ist doch keine Art. Ha. Das gibt es auch nur in Amerika, oder? Leute einfach ihre Wohnung offen stehen lassen oder bilde ich mir das nur ein? Das ist ein unerlaubtes Eindringen, ey. So ein Zettel? Mrs. Bowles? Anybody home? Oh, Jesus. Wie kann
Hier auf mein Baby. Wait a minute. Hello, little cutie. Oh, you looking for your mama? Wait a second. Badewanne, Badewanne, ist sie noch hier? Hinter. Mrs. Bowles? Mrs. Bowles, are you there? Drauf! Auf! Auf! No. Ist mal raus. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? Wake up! Muss erst mal raus. Wake up! Genau, erst mal raus und dann können wir sie verbinden. Aufs Bett. Verbandszeug. Ja, zu Bett. Oh, Fahrrad, poor woman. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital, please. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Hier oben. Let's see. I need this, and this, and this. Na gut. Desinfizieren, abdecken, verbinden. Säubern, desinfizieren. I'm here for you, Susan. You'll be all right. I'll take care of you. Ja, es tut jetzt weh. Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay with me. Okay, come on. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Well, luckily the wounds aren't too deep. Hey, how are you feeling? You okay? My baby needs me. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? Do you know what to do? With a baby, I mean. Natürlich. I'm a private eye. There's nothing I can't do. Her name is Emily. Gotcha. Danke, Susan. Bekommen wir das hin, Susan? Keine Panik, okay? Schauen wir mal, ob er sich eingekackt hat. Ob er Hunger hat. Das sind die zwei ersten Optionen, mit denen man arbeitet. Komm her, kleine Scheißerli. What? Oh Gott, i. Ich hätte Seife bevorzugt noch, aber das geht schon. Hi there, Emily. So, what seems to be the problem, huh? Oh! Going by the smell, I got a pretty good idea. Komm mal raus, gehen wir direkt auf die Kommode und wickeln dich, kleinen Scheißer. Ja. Okay. How do you do this again?
Ah, hier abputzen und pudern, Leute. Nicht echt zumachen. Putzt das Kind doch vorher. What? Oh. There you go, fresh new baby. Fresh new baby. That should feel better. Right, Emily? Hey, what's the matter? Hunger. I thought we solved the problem. Ist Hunger, oder? Und hier ein Fläschlein. Ziemlich gut. Testen. I guess I better warm this thing up. Vorsichtig. Temperatur auf jeden Fall prüfen. Oh, Emily, are you hungry? Hmm? You hold on. I'll just tilt this bottle a little bit so you don't choke. Oh, good job, Emily. Hmm? You're feeling good now, right? Now, I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze. Okay? All right. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ach, das ist entzückend. So, Susan.